Mwingine alikuwa daktari, mwingine alikuwa na watoto wake wakubwa. Sasa unajua mimi ni ex prisoner. Nikajiita kama mkutano. Nikasema sasa hii ng'ombe unaoa. Who did this to us? God have mercy upon us. Mtaenda mzeeke mkuje dawa ya pressure yote wawili. Mkube si wewe msichana ukizeeka. Atakwambia mzee umekunywa dawa nyingine usikunywe. Wale hamjaolewa utatoka hapa na kipenzi chako. Really? Sweetheart, wacha nyang'au. Allah. Allah. Sweet baby, yani kitu yes. Ya kitu ukishika hivyo nasikia ni kitu. Yes, unatembea. Yes, kindu chakwa. Na haitakuliwa na hizi umbwa za barabara. Ni yako, atatosheka na wewe. Atatosheka na wewe. Hello! Hakuna mpango wa kando. What is the meaning of that? Ametosheka, amekula nyumbani. Wala ndio. Nini mbaya? Ako sawa, ako musmus. I think you have malaria. Yes. Mnatembea naye. Wale walisema hutaolewa waone, wamese webe. You are dreaming. Wamese webe. Wewe hujaoa. Hujaolewa ng'ombe wewe. Utakaaje mwanaume kama wewe peke yako na wanawake hawachukua moja? Chukua moja. Ni wanaume washeni kujifanya watakatifu. Unafanyaga nini? Unafanyaga nini hiyo miaka yote? Shut up. And what do you care? Wewe umeoa? How? Umeoa? Hujaoa? Bado? Disemba hii. Na wewe? Na wewe? Nimeoa. Na wewe? Wewe hujaoa, toka hapa heda. Nimeoa. Nimeoa. Na wewe? Nimeoa. Wewe? Nimeoa. Wewe? Sijaoa. Toka. I know say you go shock you now. I know they joke. Wale hamjaoa na hamjaolewa, leo ninakufunga harusi hapa kiroho. Unaondoka na mke wako na bwana yako hapa na watoto wako na pesa na nyumba yako. Hallelujah. Maandiko yanasema Psalms 32, the Lord will lead you. Bwana atakuongoza. Atakuongoza. Si unaona chuma? Si unaona? Unaona? Look at this baby, sweetheart. Look. Naweza nikakukisi hapa. Wewe nipige picha ita trend. Hii itaenda. Oh my God. Hii imeenda hii. Halo. Yani kitu kizuri tu, yani mali safi. Unajua mke wangu alikufa. Sasa alipokufa, sasa ajinga wako No. nikapata alipokufa. Sasa wajua nilikuwa na kanisa kubwa sana. That is a miracle. Kubwa huko ndani wanawake wananiwashia moto. Really? Wengine walikuwa wananipatia gari. Wengine wananipatia shamba. Mmoja alinipatia shamba, niliuza nikapata 42 million. Walikuwa wananiwekea kwa account pesa. Sasa siku na wanawake walikuwa, mmoja alikuwa mzee kuliko mimi miaka 4. My Lord, I wonder. Mwingine alikuwa daktari, mwingine alikuwa na watoto wake wakubwa. Sasa unajua mimi ni ex prisoner. Nikajiita kama mkutano. Nikasema sasa hii ng'ombe unaoa. Who did this to us? God have mercy upon us. Mtaenda mzeeke mkuje dawa ya pressure yote wawili. Mkube si wewe msichana ukizeeka.
atakwambia mzee, umekunywa dawa ingine, usikunywe. Nikaenda halo, utajipanga tu. Mambo ingine si ya Mungu, ni yako. Wewe usilete Mungu hapo. Wewe kama Mungu kwa sitting. Ingia bedroom, funga mlango. Tutaonana asubuhi God. I'm going to sleep. You know I'm tired, Father. Hey! Remember? Sasa huyo daktari alikuwa mzuri sana. Nikafikiria nikasema, huyu tukikosana ni daktari, atanidunga sindano. Atanidunga sindano nilewe, aweke taito zangu zote kwa watoto wake. Sasa nikasema wacha nichukue aka kadogo. Kitabu kawe kakubwa. Mimi nishaingia ndege ya mbinguni. Sema yes sir. Wale hamjapata, usiombe kupata ng'ombe. Mjinga wewe. Oh my God. Utapewa na Mungu chuma. Mali safi. Ya mali ambayo ukiwa nayo wale walikucheka watakushangaa. Halo, wale walisema huyu ni ng'ombe hana kitu, watakushangaa. Mnatembea mdogo tu. Mdogo ya kumaliza watu tu. Usiende na haraka. Listen, wale mko hapa ukibarikiwa, tafadhali. Mimi nakuomba tu kitu kimoja. Ukibarikiwa, tafadhali usikose kamaligo. Usikose kamaligo kidogo. Kuna kagari kangu kengine kadogo. Una press hivi kanafunguka kote hivi na kana kitibiri tu. Yangu na ya mke wangu. Sasa mimi naendanga nayo Nairobi na place inafunguka. Watu wote fasa nganga. Nasema vile waliniona na mkokoteni, wacha wanione na hii, wajue Yesu anabariki. Hallelujah. Yes, ndio nimesema usikose malingo. Na mimi nilijua Wakenya mbinguni hatutaimake kufika. Heaven not for us. Hatutaifika. Sasa ni nini mnaambia Mondi? Sasa Mondi anaamua tu vizuri. Atoke tu kwa stage. Aende zake. Ati mnasema amepigiwa simu na mtu wake. Simsemi, mnamjua. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Na simtaji. Sasa mnasema ati amepigiwa, ameambiwa fika in the next minute, anatoka mbio. Lakini Wakenya mnakuanga aje? Wakenya tunatakanga aje Wakenya? Sasa mtu asitoke stage vizuri aende tu mambo zake, mnaanza kusema ati amekazwa. What is causing him? What was causing? Nothing was causing Diamond. Stop seeing for him. Acheni kumuonea. Acheni kuonea Simba. Ati sasa mtu haizi toka stage. Acha ngoma ikimba, wanasema ngoma ya Harmonize ndio iliekwa akatoka. Wengine wanasema nini ilimkaza ile nini juu ile shughuli. Sijui ni shughuli gani mimi. I'm just saying. Nyinyi wote hapa najua mnajua msee anaitwa P Diddy. Najua mmesikia story yote. So msitaki kujifanya mjui. Lakini mimi sitaki kujudge. Mungu ndiye niliachia kazi ya kujudge. Mimi nasemanga Mungu judge. Mimi I'm not a judge. Sijafanya law. Mimi kama nilisomea neurosurgeon, lakini napasua mayai huku nje, acha nipasue mayai yangu kwa amani. Sitaki kujudge watu. Mungu unisamee kama nishai judge mtu.